This is the neighborhood of Namuwongo here in Kampala. It's a popular place for people to live and work for a better life in Uganda's capital city. The neighborhood has its share of problems, including difficulties in accessing services like energy. But that doesn't mean we do without. We just find other ways to power our daily lives. This film is about some of the different ways that we harness and use energy in Namuwongo. For many people, charcoal is the most popular source of energy that is used every day. Pateru ke yena teru ke maka ina wili chuk Namuwongo di market madit kucha kaduga teru ke ne won at pe yeni iru kono bal ning won ning one kaswati atapa parameter yen. In a day I can spend like 1,500 for charcoal, or sometimes even I can spend 2,000 when I'm cooking, like maybe balancing diet and maybe cooking beans and some starch foods. I can spend like 3,000 also. The salary they get in a month cannot afford to buy a bag of charcoal because there are much to be paid like rent, electricity, power. Sometimes you can spare like only 500 or 1,000 for cooking. The price of charcoal is a little bit cheaper than some source of energy. For example, electricity, if you are to use them, is much expensive than a price of charcoal, because the charcoal you can buy like for 1,000 and do something for you. Amanda ngajja mu bibiranga mu bitundu byeyonga egulu. Sometimes ne mukono basobola okugenda ne bagajjayo bagataddeyo. Kale ne bibire babirinaanye waawe bityo mpola mpola kubanga bagenda banoonyeemu kwemu. Kisinziira ku situation gye babaleeteddemu amanda ne quality y'amanda naye ng'ebiseera ebisinga teragagula ku $5,000. Bwe mba nga guze ku $5,000 osobola ogatunda ku $5.5 oba $5.7. Era nga kati ebisinga kati bagajja mu bifo byewala bakozesa zino ziroole oba either means naye nga emmotoka getera okubeera ng'eneneko. Embeera bwe banga eri bulungi era nga tewali buvuyo nnyo kiri awo osobola okutunda ensawo 10 mu wiiki. Bakasitoma batera okujja nga bangulako amanda. Bakale babeera bano bwe tuyita baloko customers or local people be batera okujja okuneetalira. Era abasinga batera kukolera muno mu katale kubanga era emirimu egisinga bwe bagitwalayo bagikwasiza. Okay, makada charro ma abichel. Mat ginati anane mat mapigi tego mana waka beri te chukan. Maka ana charro tiche duong pachen mabende tiche chena ne petwera ena ana non just by chuye piana tikero tena mapod mergo cham mergo kwan mergo rugboy piegi war tienge mero rugi art mero wachol art just gina waka beri kare te chuken wire buija toro mukanisa kushweke mpeta mawe iwe mukundwa wanje kukunda wezo kakundwa omutinga guno bw'obanga ogutemye n'ogutematemamu zipaati. Bw'ogutematemamu piisi oba epiisi n'obeera nga ogulekaawo ne gubanga gukamukamu oluvannyuma lwa wiiki. Kati oluvannyuma lwa wiiki ng'amasanda gali gamaze okukola ki? Okuggwamu n'olyoka ogusiteekako embiru bwe guba munene nga gusinga guli osobola ogussaako embiru gwe gutambulira tuziyita embiru yogenda gutambulira
kati bwe gutambula ng'ogenda ogutuusa awo ogenda okupanga ki ekyokero otonnateekamu muliro omala kwetoloozaako bw'oti ebisubi n'oteekako ettaka era nga bwe muliraba wali ettaka neba migogogogo egyo nobeera nga tegiyita mpewo empewo erina kuba nti eyitira awato tekiyisa ki mpewo kuba bwe kiyisa empewo oba tojja kufuna ki manda gabaligwa akaweya akamangu mangu kati n'okirinda oluvannyuma n'okikyaka mpolampola nekyakira wiiki bbiri bwe kyakira wiiki ebbiri nobeera nga kitandika okwenyiga okugwamu ng'era bw'okiraba wali bwe kikola ki bwe kiguddemu n'otandika okugira ng'era bali bannange boolaba bakola ki batandika okuvumbula omanya kiyidde nobeera nga mukola ki muvumbula mu kuvumbula kati wano tugenda kupaakinga muki mu kutiya tusobole okutuuka owali bakasitoma naye nga ate tusooka kukozesa ntambula yawa paka ku bakasitoma oluusi nyinza okuba nga nvumbuddeko ensawo zange 5 nempa abapikipiki ne bantwalira mu katale oba okubeera nga bwe babaawo kamotoka abajja bagatta ebibala paka we tutuuka mu katale mu kyoto senga oba otemye emiti emirungi ne tugiyita okulama oba obutajja mu kyokero kati ng'ekyo nyinza okijjamu ensawo nga 15 oba 2 mu kyokero ekyo oba oluusi n'okuyitiramu ddala ne zifuuka ensawo 4 oba 3 bwe kityo mu kyokero ensawo bwe tuba nga tugibuddemu eyinza okutundibwa ku bbeeyi bwe tusanga nga akatale si kabi tuyinza okugitunda emitwalo 4 bwebanga tusanze akatale kabi ne bakugula 3 kitundu oba 3 7 oba bwe bityo oba oluusi netulaba nga twamenyese nnyo ne tukugalekera ku mitwalo ki naggwe omusuubuzi ffe ne tunona ssente zaffe emitwalo emeka 4 naye ate nga agawano tayipu yebbeeyi gye gagula naye ate waliwo g'osanga nga tayipu yaago gatundwa emitwalo 6 ensawo obutindo gw'obugumu emiti buli wamu si bwe bugumu obuliwo kuba bw'osanga agavedde nakasongola mpulira bo batunda ku price ya kusuubuzi mitwalo 6 kakati ekintu ekyo kyalibadde kirungi kuba naffe tulaba obutonde bw'ensi buba buvaawo naye ate bw'obanga toteeseteese muntu oba kati ngaffe embeera gye tukoleramu yaga nti ate omuti gwa kitange oba nguze mugule ne ssente zange kati yo gavumenti ne bweneeyogera nga ate gwe mwojjira ekiteeka ekigulira abaana osobola okubeera nga buli kimu ky'okozesa olina kijjaawo kati toba tolina kyakola ki kyakkola olina kgenda mu maaso nakukola ki kutema muti era oluusi ssebo bagatukwatako naye nga tebatutaddeewo nkola nnungi gye basobola tukolera ki tukolera naffe tufunemu oba okuyita nti abokiwamanda oba omusuubuzi tubakoledde kino muve ku butonde bwaki bw'ensi nze ŋŋamba bwe nti tisinga abantu tebabateerawo kusomesebwa nankola kijja gisobola okuyimirizaamu mbeera y'abantu be kuba omuntu yenna yeetaagako akayambi ka ssente owaka yemmani oba ssente ezawaka zikola ki ezikola kakati kyova olaba nga batukwata mu mbeera naye nga takuteereddeewo ki bweki ky'olina kukola abamu tuli ku butundu bwe tuti butono kyova olaba nga ogenda bw'ofunamu obusente bwo n'ogenda opangisa ogula omuti okugula oguze n'ogwokya yenkola eyo gy'olaba tukolamu essebo. Back in Namuwongo, charcoal is not the only energy source people use. One of these sources is firewood. Yen mawili mterukani mawili yen mili kabich. Yen eno kwa wilo biwateru kede tumni na chiel teteru kare. Yen aka mawili chani watia kiwiwa yako wakele kamwatere kan. Wan ko wakele yen chi kedongi ini gama skari ni. Skari mi gama ni lelo chiaka buruni nangweni pipa. Edongi lelo chiaka tere ne. Ngi tere ne chiaka onyo chiate chani onyo makene chien makene dake gwa ko mitimo nga. Bidwa ko cheni pipa mi lelo ne manyian.
Ni burunda dek. Burunda dek jara kan. To adwa ko dak walelo. Walelo dak burunda ngwene pipa. Ko chako temo, chako tedu na. Ni dangwa. Karamo kane atedo ko plastic. Ate plastic ne. Acheru ana ke bubu ka chira chako. Ka dugo kere a chako tedu ke ka. No take in condition mano ape ke chene welo nga. Welo yan. Ape ko do ata ni ko mwakari pimachol. Chiko be ma ake town ko cha do ata ma mola binu. Chimi weng no tie do ata. Ni kale vie. Chene ma ate ke kane. Kwanya ke cholo a. Kwanya ke welo chami da ke tena. Kwanya ke cholo school fees tena. Kituo mama ke tena. Wang chena pa ena ya tiyo kare. Wan ke yeno tumaka. Kwanya kara ochere ka chako waraya ke penyi dak kulu. No do yeno tumape. Dangwe po tedu ke yendo ngotere ke plastic. No do madano onyo mpiya ye mala. Actually, electricity is not all that expensive, but sometimes I use candle because the electricity of Namuwongo is sometimes is up and down. If it's on, so I use electricity. Ni ana chele ana wuro candle. Areyo. Penchini ni adek. Namuwongo is also a place where new innovation in energy is being tested, and they experimented with such as the solar system, which are used for street lighting. And it's not just solar technology, but also initiatives like the Daylight Project. Aketala sikasanze mu buzibu kubanga kakola bulungi ne oba toliiwo tolowooza nti kayinza okwokya ennyumba ne oba tolina ssente za kando kakukolerako mu lunaku nga lwa mwezi ennyumba ebanga erimu ettaala. Abangi baali tebakyagala ne bagamba lwaki nkikoze. Nimbagamba mbabuulire kiyamba. Kati abamu ne bagamba obudde bunanga obuziba tujja kujja. Kati yagenda okuyingira bwati mu nnyumba ng'alowooza ntaddeko ettaala naye agenda okwetegereza nga yeeyo. Kati abamu kyabasikiriza nabo ne bakola ki ne bajja ne babateeramu lwakubanga bwekigeresa nkiba nga kitonnya paati gye baba bakitaddeko. Naye kati ebiseera biri bwe baalimu abangi bajjanga ne bakikolamu kalipeya. Nsobola bawagira nimbakkiriza okukikozesa kuba ne wooba toyina ssente ezigula kando kisigala nga kikukolera ekintu kyekimu. Ate newoolekawo abaana tobeeramu waasiwaasi nti oyinza okusanga nti ennyumba eyidde oba nti nabo bafunye obuzibu. Ate tekireeta bbugumu nga gano amataala amalala. As you can see in Namuwongo, we use many different types of energy that help us each day in our households and businesses. We cannot rely on one source, whether that is because of cost, reliability, or availability. Kunda we azoka kundwa